The catastrophic toxic train derailment in Ohio has alerted Americans to the safety of their transport infrastructure, with many asking why the government has money for wars around the world but not for railways at home. On February 19th, hundreds of protesters slammed America's row of war machine in overseas wars at a rally before the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Organizers said the anti-war rally was planned to protest against massive money funneling into Ukraine, as well as America's role in the Russia-Ukraine conflicts. The United States announced on February 20th an additional $500 million in military aid for Ukraine, on top of the more than $50 billion already promised, a move that is widely believed will further escalate the crisis. It's very dangerous what they're doing all over the world. And as you said, we're neglecting things at home. You know, we spend so much of our tax dollars on war that there's very little left for infrastructure, for any sort of services. I think one of the big reasons is because the defense industry has found a way for them to be rich. And you have a lot of politicians that are getting rich by voting for these wars. They get their money from the defense industries. They get their money investing in defense stocks. It's all about the money. We do not understand where this money goes. I mean, why is the American arms industry so greedy, so thirsty for money? It just shows that they have ulterior motives. And also it shows that the American states and the American arms industry are involved in a very bad relationship that is, that is negative to them.预计侦查，各车就地疏散，隐蔽伪装。全面军，隐蔽。动摇，我是邓冠。为了克服装甲车在高原地形中视界小、预警差、弹道远的问题，我们尝试运用空地侦察系统的方式，弥补装甲力量短板，提升装甲兵高原环境适用性。前方2千米，敌人坚固目标，撤回。本次集训，我们聚焦高原部队现实作战需要，突出各级联动、机动考核、察打一体3个重点，针对高原装甲兵重难点科目集中攻关，有效提升边防部队实战化能力。
白俄罗斯总统卢卡申科将出访中国前夕，首都明斯克附近的一座军用机场在26日发生2起爆炸，一架俄罗斯空军运输机疑似被毁。白俄流亡反对派领导人顾问证实，游击队发动奇袭，炸毁一架俄罗斯要价3.3亿欧元的罕见侦察机，且是利用无人机执行任务。不过，消息未得到两俄官方核实。美国参议院外交关系委员会主席梅兰德兹和外委会首席共和党人李契要求，拜登政府禁止中国航空公司和其他非美国航空公司的赴美航班飞越俄罗斯，理由是维护美国乘客的安全，以及避免美国航空公司处于竞争劣势。华人网友则纷纷猜测有大事要发生。日本政府为了拥有反击能力，考虑向美国购买美制战斧巡弋飞弹。日本首相岸田文雄27日在众议院预算委员会回答最大在野党立宪民主党籍众议员后藤佑一质询时，首度表示，预定购买战斧巡弋飞弹最多400枚。今年35岁，已拥有22座大满贯赛金杯的塞尔维亚网球名将乔科维奇，本周的球王宝座进入第378周，缔造一项难以突破的新纪录，打破德国传奇女将格拉夫所保持的网坛最长世界第一377周纪录。新唐亚太电视整理报道。Chinese aircraft manufacturer based in Shanghai will conduct the trial flight of its first air taxi in the second quarter of this year. The air taxi is an electric vertical takeoff and landing aircraft, which promises a faster, safer, and greener way of urban transportation in the future. With a design range of 200 kilometers, the 2-ton eVTOL aircraft M1 can carry up to 5 passengers. It has a wide range of application scenarios and can achieve zero carbon emissions. 大家有一个共识，就是一定会大大降低eVTOL这种飞行器的驾驶门槛。我们希望未来城市里面，在人步行500米或者到1000米的距离里面，布置有大量的这个起降场，然后供这种飞行器的起飞和降落。南城市陣又から長井便、漬け蘭長風営便。安保3文書なるものを閣議決定いたしました。エネルギーを感じて大変感動しております。最後までよろしく。全体に配備されようとしています。ぜひこの強豪な山手線に岸田内閣に対抗するはずはないと思います。自衛隊が210人配備されようとしているんですよ。人口のやがて 20% になるんですよ。皆さんにも分かっていただいてしながら解決に向け取り組んでいきたいと思います。あれは、大変なことがいっぱい盛り込まれています。敵基地攻撃能力というこれまでの防衛政策を180転換させる、先制攻撃もする、それから予算は倍増する、46兆円43兆も、予算を作る、沖縄を中心に戦争するぞという戦争戦略、戦争をしない、戦争させない、平和が第一、そのためには対話と外交が第一。全く今の国民の現状と
かけ離れているような政策だと思います。子どもたちっていうのが国にとって一番大切なはずなのに、その教育、子育てだったりそういうのが予算がつぎ込まれない中で防衛費にばっかり予算がつぎ込まれるっていうのは非常におかしいことだと思っています。そういったことはもうやめさせないといけない、そういう思いで若者としても拒否する、やめてくれという声を上げていく、そういう思いです。